Hello my dear students, I warmly welcome you to CS Digital Classes. In this lecture, we are going to discuss about one of the important theorem, that is characteristic of an integral domain. Okay, actually before this theorem we have another theorem, characteristic of a ring. Okay, so first of all we have to know what is a characteristic. Okay, so first of all see the statement of the theorem. Name of the theorem is characteristic of an integral domain. That is the name of the theorem, and statement here show that the characteristic of an integral domain is 0 or prime. Okay, so we have to prove that the characteristic of an integral domain is 0 or prime. In the previous lectures we discussed that what is the integral domain. Okay, that is a ring with unity and having no zero divisors is called commutative integral domain. And here the new topic and the new definition is characteristic. Okay, so first of all we have to discuss what is the characteristic. Okay, after that we have to go to the proof. Okay, this characteristic is the very important topic in this unit. So you can see the definition, characteristic of a ring. Okay, so this characteristic is also one of the part in the ring. So the characteristic of a ring capital R is the least positive integer small n such that n into x is equal to 0 for all x in capital R. Okay, so that is the definition. That means if you take any ring of integers, okay, ring of complex numbers, okay, so ring of real numbers. So in that ring, so if you take any number small x, okay, that x represents all the elements of that ring, then if you select one least positive integer small n, okay, if you select one least positive integer small n from the positive integers, okay, if you multiply with the small n with all the elements of x, that you have to get that identity element. Okay, so that n into x is equal to 0 for all x belongs to capital R. Okay, here RHS value is 0, that is nothing but the given ring is defined on the addition is also. Okay, so now you can see that if with this definition you will not understand anything. Okay, so if no such integer exist, ఒకవేళ స్మాల్ n కాకుండా సో ఎలాంటి నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోతే, సో we can say that capital has characteristic 0. ఓకే, సో ఒకవేళ ఆ రింగ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి ఒక నంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు, సో ద అడిషన్ మాడ్యులో వాల్యూ 0 అయితే, సో ఆ మల్టిప్లై చేసిన నెంబర్ ఏమంటామంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటాం. ఒకవేళ ఏ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేసినా మీకు 0 అవ్వలేదు అనుకోండి, so then that is called characteristic with 0. There is no characteristic. Okay, so that is the characteristic of a ring. Okay, the characteristic of R is simply denoted by characteristic of R, simply CHAR of capital R. So that is, you have to read it as characteristic of R. So that is the definition. Now we'll discuss the example. Okay, in the example only we can understand the definition and the concept clearly. So first of all I am taking one ring. Okay, example, let z suffix 3 of I is equal to flower bracket a plus bi such that a comma b belongs to z suffix 3. Okay, then there are 9 elements in z suffix 3 of I. Okay, what is this meaning? So this is the Gaussian integers. Okay, field of Gaussian integers or ring of Gaussian integers. So what are the Gaussian integers? Whenever any element exists in the form of complex numbers with the help of integers, okay, a plus bi, where a comma b belongs to the given integers, okay, z suffix 3, z suffix 5 or else z. Okay, so then it is called Gaussian integers. Okay, so now I am taking one Gaussian integer, okay, that is the Gaussian ring, that is z suffix 3. Okay, so now in z suffix 3 of I there are 9 elements. What are those? You can see here 0, 1, 2, I, 1 plus I, 2 plus I, 2I, 1 plus 2I and 2 plus 2I. These are the 9 elements. How you can get that numbers? How you can write that numbers? Okay, so here you can observe that. So in z suffix 3 of I, so we have the original definition a plus bi such that a comma b belongs to z suffix 3.
Okay, so you have to take the only z suffix 3 elements only. So that means what are the elements? 0, 1, 2. Okay, 0, 1, 2 only. 0, 1, 2 are the 3 elements in z suffix 3. Okay, so now with 0, if you start with 0, so 0 comma 0 is one pair, and 0 comma 1 is another pair, and 0 comma 2 is another pair. Okay, so here you can take a, b values. Similarly, if you start with 1, okay, if you take a is equal to 1, 1 comma 0, 1 comma 1, 1 comma 2. If you start with 2, okay, 2 comma 0, 2 comma 1, 2 comma 2. These are the 9 possibilities. అంటే అక్కడ a plus bi లో a place లో a వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, b place లో a వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయంటే 9 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ a is equal to 0, you can take b is equal to 0, or b is equal to 1, b is equal to 2. If you take a is equal to 1, you have these 3 conditions for b. If you take a is equal to 2, you have these 3 conditions for b. In that format, for each and every value, if you substitute this pair in a plus bi, you will get those 9 elements only. 0. Okay, yeah, for a is equal to 0, b is equal to 0, you will get 0. Okay, so in that format you will get these 9 elements. In that format only we will get that 9 elements. Okay, now what is the use with these 9 elements? Why we are taking this is the example as per the characteristics. So you can see here, this is the ring of Gaussian integers under modulo 3, addition modulo 3. For any element small x in z suffix 3 of I, there are total 9 elements are there. The total 9 elements I am representing with small x. Small x. Okay, so now I am multiplying with multiplying with 3. Okay, so 3 into x is equal to x under addition modulo 3 under addition modulo 3. So we are multiplying x 3 times under addition modulo 3. You can take any number. For example, if you take 2, okay, I am taking x is equal to 2. This 2, if you multiply with 3, 3 into 2 is equal to, you have to add 2 3 times, that is 6. Under addition modulo 6 by 3 is remainder 0. Okay, so 6 by 3 is remainder 0, so coefficient is 2. So therefore 3 into 2, 0. Next, if you take 3 into 0, first element, if you take first element 3 into 0, 0. Okay, and 3 into 1 for the second element, 3 into 1, 3, 3 by 3, remainder 0, 3 into 2, remainder 0, 3 into I, remainder 0, again 3 into I by 3. So okay, then you will get remainder 0. So here, for each and every element, if you multiply with 3, for each and every element you will get the remainder is equal to 0. Then that 3 is called, okay, so therefore 3 is the characteristic of Z3 of I. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు నార్మల్ గా 9 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 9 ఎలిమెంట్స్ ఒకటేసారి 0 ఎప్పుడైతే అంటే నువ్వు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కాదు, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కాదు, 3 అనే ఒక నంబర్ ని వాటి అన్నిటితోటి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు, సో అండర్ అడిషన్ మాడ్యులో 3 యూజ్ చేస్తే, సో యూ విల్ గెట్ ద అడిషన్ ఐడెంటిటీ 0. సో ఆ మల్టిప్లై చేసే నెంబర్ ఏదైతే ఉందో స్మాల్ n, దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఇది ఇంకా 3 అనేది లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ దట్ లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ 3 is called characteristic of z suffix 3. సింపుల్ గా మీరు బ్లైండ్ గా ఎలా గుర్తుపట్టాలంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు z suffix n అనే గాసియన్ ఇంటీజర్ ఉంది అనుకోండి, సఫిక్స్ ఎంత అంటే ఆ వాల్యూ, సఫిక్స్ వాల్యూ మీకు క్యారెక్టరిస్టిక్ అయిపోతుంది. ఓకే, z suffix n కి n is the characteristic. Okay, so that is the first example. Now you can see that second example. Now I am taking another example. In the subring of z suffix 12, z suffix 12 you know very well, from 0 to 11 total 12 elements will be there. Out of them I am taking one subring 0369. Okay, subset, just imagine subset 0369. There is one common property between all the elements in that subring. Okay, so we have ఇక్కడ ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ మీరు x గా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే, సో నౌ I am multiplying with 4. ఓకే, సో 4 into x is equal to 4 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ప్రతి నెంబర్ మనకు 12 తో డివైడ్ అవుతుంది. 4 into 0 0, 4 into 3 12, 4 into 6 24, 4 into 9 36. ఓకే, 0 12 24 39 36 ఇవన్నీ మనకు 12 తోటి డివైడ్ అవుతాయి. రిమైండర్ మనకు 0 వస్తుంది. అంటే 4 తప్ప మీరు ఏ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేసినా అన్ని నెంబర్స్ 0 అవ్వవు. ఓన్లీ 2-3 నెంబర్స్ 0 అవుతాయి, కానీ ఏదో ఒక నెంబర్ నాట్ 0 అవుతుంది. ఓకే, బట్ ఎప్పుడైతే మీరు 4 తోటి మల్టిప్లై చేశారో ఆ సబ్రింగ్ ని, అన్ని ఎలిమెంట్స్ విల్ గెట్ ద అడిషన్ ఐడెంటిటీ.
ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 4 ఏంటంటే లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఓకే, దట్ 4 ఈస్ కాల్డ్ లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. దట్ లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఈస్ ద characteristic of that subring 0369. Okay, in z suffix 12, this is the characteristic value. Okay, sorry, not characteristic value, this is the characteristic. Okay, so therefore in any ring, okay, if you want to find out the characteristic, first of all you have to select small x regarding all the elements of the ring. With small x you have to multiply small n, that is the least positive integer. After multiplying n into x, you have to get the addition identity 0. Then that n is called characteristic of the given ring. సో ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. సో 2 ఎగ్జామ్స్ లో మీకు క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నంటే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కి ఉంటే, ఒకవేళ మీరు ఏదైనా సెట్ తీసుకుంటే ఆ సెట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయితే, ఆ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కి క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ ఏమో అని చెప్పమంటుండు, ఎయిదర్ 0 ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడేమో మనం గాసియన్ ఇంటీజర్స్ కి తీసుకున్నాం 3 అని వచ్చింది, ఒక సబ్రింగ్ కి తీసుకున్నాం 4 అని వచ్చింది. ఇక్కడ 3, 4లు కాకుండా ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కే తీసుకుంటే నువ్వు ఆ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కి క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ ఉంటే ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ 0, ఎయిదర్ 0 ఆర్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. 2 నుంచి మనకు సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అందులో ఏదో ఒక వాల్యూ అవుతుంది అని చెప్పమంటాడు. సో దిస్ ఇస్ ద part 1 of this theorem. So proof we'll discuss on the part 2.